1TV Patrol. Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa gi-install na isip OIC sa Ozamis City PNP. Ano ang detalye ni Johnny Tom? Bag-o na ang officer in charge sa Ozamis City Police Station sugod Hulyo 19. Kini human gipahigayon Hulyo 18 sa gabi ang turnover ceremony o pagpasa sa katungdanan gikan sa outgoing nga OIC Police Major Dennis Piñastano ngadto sa incoming OIC Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa. Atul sa turnover ceremony, anaagayod ang presensya ni Mayor Indy Waminal, Provincial Police Office, OIC Police Colonel Romel Maglio, City PNP personnel, mga sakop sa konsiho o mga pribadong individual. Si Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa mialagad sa bisan asang PNP unit sa probinsya, partikular sa 1st Provincial Mobile Force Company o 2nd Provincial Mobile Force Company, ilalom sa mando sa Provincial Police Office, Misamis Occidental. Emosyonal si Police Major Dennis Piñastano nga mipadangat sa iyang mensahe. Kini indikasyon nga maayo ang palibot sa pagserbisyo sa hepe sa syudad, gumikan kay gibati siya og kamingaw labi na sa mga personnel nga nakauban pila ka tuig nga milabay. Ang kagabanang lokal sa Ozamis nga nahimong partner sa pagbintinar sa kapsay ug kalinaw sa Ozamis og mga stakeholder nga way paglubad sa pagsuporta sa kapulisan. Kumpiyansa si Police Major Dennis Piñastano nga sa kapasidad sa bag-ong OIC PNP sa Ozamis, Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa way duha-duha nga mamintinar paniini ang kalinaw o kahapsay sa syudad. Gumikan kay balaod man sa PNP nga adunay mahitabog change of command, walay mahimo si Mayor Indy Waminal, kundili ang pagpadangat na lang sa mainitong pagpasalamat sa serbisyo nga nahatag ni Police Major Dennis Piñastano sa dakbayan sa Ozamis. Alang kang Mayor Indy Waminal, dili hamay ang nahatag nga dedikasyon ni Police Major Dennis Tano sa pagmintinar sa kalinaw sa Ozamis, labi na sa pagmonitor sa aktibidad sa illegal nga druga o kriminalidad. Naay mga challenges along the way. Nga maingon ka nga as human being dili mo kaya. Dili lagi ko mo kuan. Maingon sila si Major Tano tough, kuan strong, pero deep inside nahulaan talaga ni PD. Sabi ni PD, iiyak ka talaga. 2 years is not easy. Chief of Police ka dire, daghang scenario along the way, na ay mga different challenges, difficult, easy, na po unique. Kuan gid kanang talawan gid ko nga tao kay every time na ay difficulties, I pray. Si Mayor, wala ko'y difficulties in dealing with Mayor sa LGU. Well provided ang Ozamis City Police Station. Naabutan pa na ko si Kong Ando as Mayor for 2 months, and then he stepped down kay he was elected as congressman, and at least nabilin po ko ni Kong Ando ni Mayor endorse. Nalipay ko during sa inaugural speech ni Mayor na the peace and order is his priority. Tinood nga peace and order gud ang priority ni Mayor kay na-feel gid namo na logistic support, fund support, even si Mayor ga-back up sa MOA. Muna ay mga challenges sa among
pagserbisyo din sa Osamis. I stand before you today as the new officer in charge. I wanted to take a few moments to take this opportunity to address you directly. As I step into this role, I am aware of the challenges ahead and the responsibility of leading our police force. I know I have a big shoe to fill in, and without your full support, my goal will be unachievable. However, I know in my heart that as long as we are doing the right thing, abiding the rules and regulations of the PNP, I and the entire police force will have your support. That as long as you take care of a city's peace and order, everything else will follow. If you protect the peace and order of the city, the people will be able to comfortably roam around, do about their business, live their daily lives. Tourists, visitors will be confident enough to visit our place, have fun here without any fear of being harassed or subject to whatever threat or force. Investors, potential businessmen will be confident enough to set up shop here, knowing that there is much potential for their business. And of course, businesses will thrive because there will be no untoward incidents that could impact them or impact their operations economically. And the past 2 years, since our team assumed office, this Padayon Ascenso Ozamis team, I can with all humility say that with the help of Major Tano at the helm of the Ozamis City Police Station, that peace and order in the city has not only been maintained, but it has been drastically improved. If you can give a big round of applause to Major Tano. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tomi, reporting.